சாப்பிட்டேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நமஸ்காரம். அங்கே இருக்கேன், சாப்பாடு செஞ்சு கொடுக்க போகிறேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் சிவகண்ணன் அண்ட் சம்பத். இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி 400 பேருக்கு சிக்கன் பிரியாணி பண்ண போகிறோம். ஸோ சிக்கன் பிரியாணி யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவங்க, உடல் ஊனமுற்றவர்கள் மற்றும் குழந்தைங்களுக்கு பண்ண போகிறோம். தொடர்ந்து கண்டினியூவாக வீடியோ பாருங்கள். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி 400 பேர் சிக்கன் பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சு போகிறோம். கண்டிப்பாக நம்ம வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்கள். இதில் ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி சூப்பராக இருக்குன்னு பார்த்து நமக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அண்ட் வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல். தேங்க்யூ கைஸ். கண்டினியூவாக வீடியோ பாருங்கள். எவ்வளோ நாளாக வெங்காயம் வெட்டிட்டு இருக்கீங்க? வீட்டில் இருக்கும்போதே வெங்காயம் இது பண்ணிக்குவாங்க. அப்படியே தடவை பார்த்தே உரிச்சிருவீங்களா? உங்களுக்கு தெரியுங்களா? நான் யாருமே கூப்பிடுறீங்க கூட சீனியர் அவங்களுக்கு தெரியும், அவங்கள பார்த்துருக்கேன். நான் வீட்டில் இருக்கும்போது இருந்து எல்லாமே செய்வேங்க. காய்கறி எல்லாம் சொத்தி இல்லாமல் எடுத்து கொடுத்துருவாங்க, வெட்டிக்குவாங்க. நான் கரெக்டாக வந்து வெங்காயத்தை வந்து சுத்தமாக உரிச்சு கொடுத்துட்றீங்க. பார்த்தேன், எங்கள் அழகாக கட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்படிங்களா? வேற என்ன வெங்காயம் மட்டும் உரிப்பீங்களா இல்லை வேற என்ன வேலை பண்ணுவீங்க? வேற காய்கறி எல்லாம் சொத்தி இல்லாமல் கேரட்டு பீன்ஸு இதெல்லாம் கட் பண்ணிக்குவேன். சொத்தை இல்லாமல் எடுத்து கொடுப்போம். சொத்தை இல்லாமல் எடுத்துருவீங்களா? இல்லைங்க, எடுத்து தரணும். நான் எவ்வளவு பொடியாக வேணுனாலும் வெட்டிடுவேங்க. ஆனால் சொத்தை இல்லாமல் எடுத்து தரணும். எடுத்து தந்தால் நீங்கள் வெட்டிடுவீங்க? வெட்டிடுவேன். சரிங்க. கேரட்டு பீன்ஸு இதெல்லாம் வெட்டிக்குவேன். பீக்கங்காய் இதெல்லாம் இந்த மேலே இருக்கிறத எடுத்து கொடுத்துட்டோம்னா புடலங்காய் இதெல்லாமே கட் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் மேலே இருக்கிறது மட்டும் எடுத்து தரணும். இது வரைக்கும் நீங்கள் வெங்காயம் என்ன வெட்டியில் கை வெட்டிருக்கீங்களா? இல்லைப்பா, இல்லை இல்லைப்பா, எதுவுமே செய்ய மாட்டாங்க. கைக்கெல்லாம் படாது, கைக்கு படாது. எல்லாமே பண்ணிக்கணும். டெய்லியுமே இங்கே நீங்கள் வெட்டுறீங்களா எப்படிங்கண்ணா? ஆமாங்க, ஆமாங்கப்பா. சின்ன வெங்காயம் வேணும் குடிச்சு கொடுத்துருவோங்க. சின்ன வெங்காயம் டிபார்ட் பண்ணுவாங்க. ஆமாம், அங்கே உள்ளது வெட்டி கொடுத்து ஆயில், ஸ்பைசஸ், green chili, malli, onion, garlic paste, ginger paste, tomato, chili powder, chicken masala, garam masala.
Good. Jeera samba rice. Salt. Lemon juice. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி தம் ஆயிடுச்சு. இது மேலே தேக்கையில் போட்டுடலாம். தேக்கையில் போட்டு தம் கரெக்டாக ஒரு 20 நிமிஷம் ஆகணும். இந்த தேக்கையில் எதுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா, பிரியாணி தம் போடையில் பிரியாணி ஓவர் ஹீட் ஆகும். ஸோ பிரியாணி கருகிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த தம் போடுறோம். நம்ம தேக்கையில் போட்டோம்னா அந்த தேக்கையில் மட்டும்தான் இதாகும், பிரியாணி எதுவும் ஆகாது. இப்போ சுட சுட தம் போட்ட பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. தம் எந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சுன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். இலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தம்மில் வெந்துருச்சு, நல்லா காஞ்சி கிடக்குது. இப்போ இலையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நீ தம்மை நாம் உடைப்போம். மேலே பாருங்க மீல்ஸ் அப்படி இருக்குது. தம் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. அடுத்ததான் நம்ம கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம்ல. கொஞ்சம் போட்டுருங்க. ஆயில். பிரியாணி லீஃப். சோம்பு. green chili. Onion. Ginger paste. Garlic paste. Mint leaf. Tomato. Chili powder,
டர்மரிக் பவுடர், சிக்கன் மசாலா, கறி மசாலா. சால்ட், ஸோ இப்போ நம்ம எக் மசாலா எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ ஃபைனலாக பாயில்டு எக் உள்ளே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணால் வேலை முடிச்சு.